Students, this subject is Maintenance of Electronics Equipment and EDA Tools Practices. The short name is MET, Maintenance of Electronic Equipments and EDA Tools. The subject code is 2203. This subject is for Sir, your 100 is break. marks, and this is hello. Yes, sir. This subject is non-theory subject, means theory paper, board theory paper is not there. So obviously class test will not be there. Okay. But micro project, end semester practical exam, and manual or file completion is there. So this subject is for around 100 marks. 50 marks for end semester exam, 50 marks for progressive assessment, that is micro project and your progressive assessment. So when you complete this course, there are 5 course outcomes. Select maintenance policy for specified equipments. Means whatever electronic equipments are there, how to maintain that electronic equipment, you will understand under this subject. Means maintenance means some problem occurs, then troubleshooting of that equipments will be done here. Then second course outcome is select troubleshooting tools for specified work. Maintain the electronic home appliances or electronic consumer products. Suppose TV is there, MP3 player is there, CD player is there, whatever consumer appliances or home appliances are there, if some problem occurs, then troubleshoot it and maintain it. So that you have to learn under this subject. Then simulate electronic circuits using EDA tool. So EDA tools are the modern tools, means you can actually create that same circuitry in a software. You can simulate that circuit and you can take the results without actually creating the circuit. So that circuit is built in the software. Okay, and you have to simulate it. Then troubleshoot electronic circuit using EDA tools. Troubleshoot electronic circuit using EDA tools. Some circuit is there, it is running in proper condition, but some problem occurs because of that. Suppose circuit is not working. So hence you can troubleshoot it using the EDA tools. So circuit maker, then MPLAB, these are the some EDA tools which you can use for troubleshooting and simulation purpose. Here is the list of practical that you have to perform under this subject. So practicals are prepare work order for maintenance of given equipment. Suppose one system is to be given for maintenance, then how you can prepare the work order. So one format will be there. According to that, you can prepare the work order. Then prepare bin card for maintenance of given equipment. Install CCTV, install online offline UPS, test the performance of given DC motors, test the performance of given stepper motor, identify various ICs using IC tester. Means you can test the analog as well as digital ICs using IC tester. That IC may be analog IC or digital IC. So IC tester is there, you will insert that IC in that slot, given slot, enter the number of that IC. Means suppose your gate is there, you have studied in DT, suppose 7401 is there, 7408 is there, that IC number you have to enter it there and test it. You will check, you can check that whether that IC is working correctly or not. So identification as well as testing of IC can be done using IC tester. Troubleshooting the data projector. Data projectors are there, you can troubleshoot it. Lamp faultness can be there. Again, some fan is suppose not working. Some problem may occur in data projector also.
So you can troubleshoot it. Then troubleshoot the circuit makers. MCB, ELCBs are there. You can test that circuit breakers. Install DTH receiver. Troubleshoot regulated power supply circuit of the given equipment. Troubleshoot given mixer or grinder with fractional horsepower. Then assembly various parts of computer system and install operating systems, application software and antivirus on a computer system. So you can actually implement it on your system also. Troubleshoot domestic water level controller. Suppose water level sensor is faulty. Suppose the circuitry is faulty, you can troubleshoot it. Then electronic weighing machine. So you can troubleshoot it. Suppose the Weston bridge network is there. That Weston bridge does not give correct voltage output. Then you can test it. You can replace it, or some diagnosis can be done on that electronic weighing machine. Troubleshooting of emergency light system. Emergency light systems are there. Some LED power LEDs may get faulty. That LEDs are in series. If one LED get faulty, then all the series light gets turns off and it does not glow. So emergency light system troubleshooting can be done. Troubleshooting photovoltaic solar panel, power system. So all these 17 practicals are related to the actual hardware, and using software also you can implement these systems. That is, create the new file using EDA tool for development of layout of regulated power supply. Means actually regulated power supply, you can implement it in software and you can check whether the output of that regulated power supply is correct or not. Measure the DC current and DC voltage of given circuit using node analysis. Simulate test half-wave rectifier using EDA tool. Measure AC current, voltage of RL, RC, RLC and AC circuit with EDA tool. Use EDA tool to draw and simulate schematic circuit of full wave rectifier. Use EDA tool to simulate two-stage RC coupled transformer. Use EDA tool to draw and simulate given circuit of inverting non-inverting amplifier using your op-amp 741. Use EDA tool to simulate 3-bit adder to match the truth table. Again, use EDA tool to simulate 4:1 multiplexer, 1:8 demultiplexer to match the truth table. Use EDA tool to simulate BCD to 7-segment decoder. Then develop the PCB of power supply circuit using layout experiment number 19. हा जो काही circuit इथे तुम्ही डिझाइन करणार आहे, same circuit you have to build on PCB. So out of this 28, around 24 practicals we will cover up, and these practicals will be performed under this subject. So the basic practicals we'll cover it as soon as possible, and then the software related practicals will build it on software and will run it. Again, the micro project is also there. You have to implement those micro projects. Three students will be grouped in one group. Accordingly, the micro projects will be given. Okay, so that micro projects suggested topic list are proforma for logbook. Each group will prepare proforma of logbook, preventing the and corrective the maintenance of any equipment. Suppose CRO is there, digital oscilloscope is there. How you are maintaining the logbook of that? Preventing and corrective maintenance are there. Suppose you are sending it for maintenance, then how you maintain that record in your logbook? So all these things you have to learn in that micro project. Prepare a flow chart for fault diagnosis of equipment gadgets available in the laboratory, that is CRO, function generator, power supply. Is how you can actually diagnose the fault in that particular equipment. Simulate and build circuit on general purpose PCB of half adder. Half adder you have to implement on PCB. The same micro project you might have done in subject called DTE in previous semester. Prepare annual maintenance record of UPS available in the college. You can prepare the same report of that. Then prepare proposal for installation and maintenance of EP packs.
EPABX. Actually, this system is in suppose one office, there are multiple extensions of telephones will be there. Using that extension, you can contact to one particular staff of that table. Suppose in bank, manager wants to communicate with suppose account manager, or say suppose the sales manager, again the home loan manager, again some documentation related clerk. So using that extension, that branch manager can communicate with other table in charge person. So that systems are known as EPABX. Okay, that is nothing but telephone system. So prepare proposal for installation and maintenance of solar photovoltaic module. Actually, on our previous buildings rooftop, old building rooftop, we have installed one photovoltaic solar panel. So how the maintenance, annual maintenance installation is done, we can see that same thing over there. The next suggested topic is design and simulate simple emergency light system using EDU tool. So you can implement this also. So these are the suggested list of practicals. Sorry, micro projects are there. Micro project allocation will be given to you. Accordingly, you have to perform the micro projects, and you have to complete it within time. Okay, is it clear? Yes. Okay. So if you see this first practical, prepare the work order for maintenance of given equipment. So in this first practical, what you have to do, you have to prepare work order for suppose you are having 5 CROs in your laboratory, and maintenance of that CRO, or say suppose the calibration of that CRO need to be done. Then suppose 4 companies will approach to you, they will submit their quotation that how much charge they will be paying to you. So that charge will be given to you, and accordingly you will select one company that you will give your 5 CRO to that company for maintenance purpose. So for that purpose, according to their application, you will prepare one work order, and you will give that work order to the company which you have chosen. So work order, the 2 column means you are giving to whom, so that that particular company name will be given, and then the quotation of that system will be there that other companies have quoted this much amount, you have quoted this much amount. As you can see here, the name of company means this will be your organization name. Here it will be MVP's Rajarshi Shamaraj Polytechnic. Then work order, your company's slogan means this is our letterhead, our college letterhead. 2, whatever company you have chosen, that company name will be there. Okay, here in 2 column. Then where you have to ship it means तुम्हाला तुमची जे काही CROs आहे ते कुठे पाठवायचे आहे. ओके, ते तुम्ही इथे मेन्शन करणार. ओके, अँड वर्क ऑर्डर नंबर, तुमची ही फर्स्ट वर्क ऑर्डर आहे, सेकंड वर्क ऑर्डर आहे, थर्ड वर्क ऑर्डर आहे, ते तो नंबर इथे मेन्शन असणार. ओके, सो वर्क ऑर्डर डेट, आजच्या डेटला तुम्ही बनवताय. रिक्वेस्टेड बाय डिपार्टमेंट असणार, सपोज ENTC, आणि त्या CROचं इनवॉइस नंबर और बिल नंबर, ते 5 CRO आहे ते कुठल्या इनवॉइसने तुम्ही विकत घेतलेले त्याचं नेम, आणि टर्म्स अँड कंडिशन्स तुम्ही त्याच्यामध्ये काय टाकणार की तुम्हाला रिपेअरिंग झाल्यानंतर कुठल्या कंडिशन मध्ये ते पाहिजे. Then status, description, hours, rate means for 1 hour this is the rate, then for 10 hours how much amount will be there, and that amount will be reflected over there. Then this total amount, suppose for 1 CRO 2 hours required for maintenance, for 1 hour the rate is there, so here the amount will be there. So for 5 CRO the addition will be there, here will be total. Processing fee, you can say here
GST may be there, okay, processing fee, shipping and handling fees, other fees and total. So all these things will be there in this work order, and finally the signature and date, and here again the details of your company, details of company. So this is nothing but the work order. So this you have to, this work order you have to prepare on your own site. So madam will share this work order sample copy in your group, so you can share it and you can prepare it accordingly. Okay. Is it clear? Hello. Ha madam. सर मी करते कंटिन्यू. Yes madam. आपण वेगवेगळे वर्क ऑर्डर बघू. यामध्ये आपल्याला वर्क ऑर्डर कुठल्या कुठल्या टाइपचे असतात ते वेगवेगळे वर्क ऑर्डर आपण स्टडी करणार आहोत याच्यामध्ये. हे एक सॅम्पल कॉपी तुम्ही बघितली वर्क ऑर्डरची. कंपनी वाईज, डिफरंट कंपनी वाईज वेगळी वर्क ऑर्डर असू शकते. त्याच्यात डिस्क्रिप्शन वेगळे असू शकतात. हे बघा, हे अजून एक वर्क ऑर्डर आहे. यामध्ये डेटा फिलअप केलेला आहे बघा. सॅम्पल वर्क ऑर्डर आहे ही पण. तर याच्यामध्ये फर्स्ट परत कंपनी नेम, लोगो. तर हा इथे मेन्शन केलेला नाही. जे असेल ती, समजा जसं सरांनी सांगितलं आपल्या इथे कॉलेजचं नाव असेल, लोगो असेल, ते लेटर हेड असेल आपल्या इथे. त्याच्यानंतर वर्क ऑर्डर नंबर आहे हा, कारण पर्टिक्युलर एका कंपनीमध्ये एकच वर्क ऑर्डर निघेल. कंपनी किंवा कॉलेजमध्ये जरी तर वेगवेगळे डिपार्टमेंट आहेत, तर डिपार्टमेंट वाईज वेगळं वर्क आणि वेगवेगळ्या वर्कनुसार त्याची वर्क ऑर्डर जी असणार आहे ती डिफरंट असणार आहे. तर त्यानुसार त्याला ही वर्क ऑर्डर जनरेट होणार आहे. म्हणजे वर्क डिस्ट्रीब्यूट करण्यासाठी वर्क ऑर्डर नंबर असणार आहे हा. त्यानंतर डेट आहे याच्यामध्ये, कंपनीचा ऍड्रेस वगैरे आहे कंपनीच्या नावाखाली. त्याच्यानंतर रिक्वेस्टेड बाय, ती वर्क ऑर्डर कोणी जनरेट केलेली आहे त्या कस्टमरचं नेम असणार आहे इथे. त्याच्यानंतर आयडी असणार आहे, त्याचं डिपार्टमेंट असणार आहे. ठीक आहे, इथे दिलेलं आहे त्याप्रमाणे. त्याच्यानंतर कुठल्या कंपनीला ती वर्क ऑर्डर दिली जाते त्या कंपनीचं इथे नेम आणि ऍड्रेस दिलेला आहे. फोन नंबर, नेम, ऍड्रेस जो आहे तो. आणि कुठे शिप करायचंय, समजा मटेरियल असेल तर ते कुठल्या ऍड्रेसवर आपल्याला सेंड करायचंय ते पण याच्यामध्ये दिलेलं आहे. त्याच्यानंतर कॉलम्स आहेत खाली, क्वांटिटी किती आहे, डिस्क्रिप्शन आहे त्या पर्टिक्युलर इन्स्ट्रुमेंटचं. त्याच्यानंतर टॅक्स त्याच्यावर आहे की नाही, तो पर्टिक्युलर टॅक्स असेल तर तो तिथे ऍड करायचा. त्याच्यानंतर प्राइस आहे आणि त्याची टोटल असणार आहे. तर अशा पद्धतीने हे एक वेगळं वर्क ऑर्डर आहे. तर हा एक पॅटर्न आहे वर्क ऑर्डरचा. ही अजून एक वर्क ऑर्डर आहे बघा. आता इथे पर्टिक्युलर कंपनीचं नाव दिलेलं आहे, सेंट्रल वर्कशॉप. इथे ऍड्रेस दिलेला आहे, फोन नंबर आहे, कंपनीचा लोगो आहे. तर इथे दिलेलं आहे फॉर CWS यूज ओनली. पर्टिक्युलर डिपार्टमेंटच्या यूज साठी आहे. वर्क ऑर्डर नंबर, रिसीव डेट, एक्सपेक्टेड डिलिव्हरी डेट. पर्टिक्युलर वर्क डिस्क्राईब केल्यानंतर किंवा ती वर्क ऑर्डर दिल्यानंतर किती दिवसांनी त्यांना एक्सपेक्टेड डिलिव्हरी आहे तर त्याची डेट पण इथे मेन्शन करायची आहे. आणि कम्प्लिटेड डेट, जेव्हा ते कम्प्लीट होईल तेव्हाची तिथे डेट मेन्शन करण्यासाठी इथे कॉलम दिलेले आहेत त्यांनी कम्प्लिटेड डेट साठी पण. त्याच्यानंतर वर्क ऑर्डर कुठल्या असं समजा आता इथे एक्सप्लेन केले बघा, डिपार्टमेंट, शॉप और लॅब. आता इथे समजा पर्टिक्युलर डिपार्टमेंट असेल, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, त्यातली पर्टिक्युलर लॅब असेल तर समजा मायक्रो कंट्रोलर लॅब, तर ती इथे मेन्शन करायची. त्याच्यानंतर वर्क डिस्क्रिप्शन, 2 सेट्स ऑफ ड्रॉइंग शुड बी अटॅच सेपरेटली.
आता इथे समजा मेकॅनिकल बेस्ड जर काही मटेरियल असेल तर त्या मेकॅनिकल बेस जर मटेरियल असेल तर त्याची ड्रॉइंग सेट पण याच्याबरोबर अटॅच करा असं त्यांनी तिथे मेन्शन केलेलं आहे. पर्टिक्युलर त्या डिपार्टमेंट वाईज तिथे जर असेल तर त्याला सोबत मेन्शन करा असं तिथे त्यांनी त्यांच्या वर्क ऑर्डर मध्ये दिलेलं आहे. इथे डिस्क्रिप्शन येणार त्या वर्क ऑर्डरची वर्कचं. त्याच्यानंतर क्वांटिटी किती आहे, जे काही इन्स्ट्रुमेंट असेल त्याची क्वांटिटी किती, आणि इथे खाली बाकी कोणाला कॉन्टॅक्ट करायचा तर कॉन्टॅक्ट पर्सनचा नंबर वगैरे आहे, फोन नंबर, आणि सायनिंग अथॉरिटी दिलेली आहे HOD. तर अशा पद्धतीने ही वर्क ऑर्डरची एक सेपरेट कॉपी आहे. आता समजा ते वर्क जे आहे ते पर्टिक्युलर एखादं समजा मशीन असेल आणि त्याची कंटिन्युअसली त्यांना मेंटेनन्स असेल, कंटिन्युअस करावं लागत असेल, तर इथे खाली त्यांनी हे पण दिलेलं आहे की तो फर्स्ट टाइम जर सेंड केलेलं असेल तर त्याच्यावर काय प्रोसेस केली, कधी केली, डेट, टाइम आणि कोणी केली, समजा इथे साईन त्या अथॉरिटीची. सेकंड टाइम जर परत आपण पाठवलं तर सेम वर्क ऑर्डर पण आपण इथे यूज करू शकतो त्याच मटेरियलची, आणि परत मग त्याची किती टाइम 2, 3, 4, 5 जेवढ्या वेळेस त्याची प्रोसेस होईल ती तेवढ्या वेळेस मेन्शन करण्यासाठी इथे त्यांनी प्रोसेसच्या डिटेल्स दिलेल्या आहेत. सेम आपण कॉलेजमध्ये पण समजा एखाद्या इन्स्ट्रुमेंट जे सरांनी एक्सप्लेन केलं CRO, तर CRO जर असेल एक पर्टिक्युलर डेड स्टॉक नंबरचा, म्हणजे आपल्याकडे जेवढे CRO समजा आपल्याकडे 15 CRO आहेत तर त्याला एक पर्टिक्युलर नंबर दिलेला असतो डेड स्टॉक नंबर. तर त्यानुसार त्या 1, 2, 3, 4, 15 पर्यंत जे काही CRO असतील तर प्रत्येक CROचं फंक्शनिंग किंवा मेंटेनन्स हे रेकॉर्ड करून ठेवायचं असतं. तर आपल्याकडे आपण रजिस्टर्स मेंटेन करतो, त्यामध्ये त्याचं जर काही फॉल्ट असेल तर तो मेंटेन करतो, त्याची डेटनुसार आपण मेंटेनन्स कधी केला तो मेंटेन करतो. तर तशा पद्धतीची ही वर्क ऑर्डर आहे की समजा एक CRO खराब झाला तर मग यावेळेस समजा त्याची स्क्रीन डॅमेज झालेली आहे तर त्याच्यावर स्क्रीन डॅमेज झाल्यावर किती त्यांनी चार्जेस वगैरे काय जी वर्क ऑर्डर जनरेट होईल ती त्यानुसार त्या पर्टिक्युलर CROची ती वर्क ऑर्डर असणार. तर अशा पद्धतीने इन्स्ट्रुमेंटसाठी वर्क ऑर्डर कंपनी वाईज वेगवेगळ्या पद्धतीच्या इन्स्ट्रुमेंटला किंवा वेगवेगळ्या पद्धतीची वर्क ऑर्डर ही डिफाईन होऊ शकते. आता ही तुम्हाला फाईल असणार आहे आपल्याला मेटला, तर वर्क ऑर्डर तुम्हाला प्रिपेअर करायची आहे. ठीक आहे, सॉफ्ट कॉपी पण प्रिपेअर करायची आहे आणि हार्ड कॉपी तुम्हाला ड्रॉ पण करायची आहे. फर्स्ट आपण लिस्ट ऑफ प्रॅक्टिकल जे आहे ह्या सब्जेक्टचे तर ते आपण सगळ्यांनी नोटबुक मध्ये लिहून घ्या आता. मीटिंग एंड झाल्यानंतर परत सगळ्यांनी हे करायची मीटिंग जॉईन करायची. हा जो स्टँडर्ड फॉर्मॅट आहे आपल्याला वर्क ऑर्डरचा तो आपण नोटबुक मध्ये सगळ्यांनी ड्रॉ करून घ्यायचा आहे. वर्क ऑर्डरचा हा जो फॉर्मॅट आहे तो सगळ्यांनी ड्रॉ करून घ्यायचा आहे. मी डिक्टेट करते, वाटलं तर फर्स्ट आपण ही वर्क ऑर्डर लिहून घेऊ आणि ठीक आहे, नोटबुक मध्ये वर्क ऑर्डर लिहून घ्यायची सगळ्यांनी. तर आता इथे जो फॉर्मॅट आहे वर्क ऑर्डरचा स्क्रीनवर दिसतोय सगळ्यांना, तर ह्या फॉर्मॅट मध्ये वर्क ऑर्डरच्या जिथे कंपनी नेम आहे तर तिथे तुम्ही एक कंपनी सिलेक्ट करायची. आता तुम्ही पेन्सिलने तिथे कंपनी नेम लिहून ठेवा. कंपनी नेम डिक्टेट करते मी, लिहून घ्या सगळ्यांनी.
कंपनी नेम असणार आहे कंपनी नेम, त्याच्यानंतर वर्क ऑर्डर मेन्शन करायचे तिथे वर्क ऑर्डर, त्याच्यानंतर वर्क ऑर्डर कोणाला मेन्शन करतोय त्याचा ऍड्रेस टू, वर्क ऑर्डर ज्याला मेन्शन करतोय टू त्याचा ऍड्रेस येणार आहे. तर तिथे तुम्ही प्रायमरी ऍड्रेस जो आहे तो मेन्शन करायचा. आता इथे शिप टू म्हणजे शिपिंग ऍड्रेस जर वेगळा असेल तर तो सेकंड ठिकाणी मेन्शन करायचा. आता इथे तुम्ही पर्टिक्युलर कंपनी शिप टू ऍड्रेस सेम जरी ठेवला तरी चालेल किंवा मग तो तुम्ही ऍड्रेस वेगळा मेन्शन केला तरी चालणार. त्याच्यानंतर आहे इनव्हॉइस नंबर 4 लाईन्स सोडा ऍड्रेस लिहिण्यासाठी आणि मग असेल इनव्हॉइस नंबर, त्याच्या खाली असेल वर्क ऑर्डर नंबर लिहितायत सगळे, काही प्रॉब्लेम? वर्क ऑर्डर नंबर, वर्क ऑर्डर नंबर, त्याच्यानंतर खाली कॉलम करायचे 5 कॉलम्स करायचे. एक टेबल आहे आपला 2 लाईन्सचा फक्त, स्क्रीनवर दिसतोय सगळ्यांना. 5 कॉलम्स करायचे आहेत. 2 रोज आहेत आणि 5 कॉलम्स आहेत. ठीक आहे, फर्स्ट टेबलला. त्याला फर्स्ट कॉलम मध्ये आहे वर्क ऑर्डर डेट, वर्क ऑर्डर डेट, वर्क ऑर्डर डेट. सेकंड आहे रिक्वेस्टेड बाय, म्हणजे ज्याने ती रिक्वेस्ट वर्क ऑर्डरची रिक्वेस्ट टाकलेली असेल त्याचं नेम येणार आहे त्या कॉलम मध्ये, रिक्वेस्टेड बाय. थर्ड कॉलम असणार आहे डिपार्टमेंट. तर पर्टिक्युलर कंपनी जरी असली तरी तिथे सेक्शन असतो, क्वालिटी, मेंटेनन्स, परचेस, वेगवेगळे डिपार्टमेंट असते. किंवा अजून 2 किंवा 2 किंवा 3 त्यांची जर प्रोडक्ट प्रिपरेशन असेल किंवा जनरेशन असेल त्याच्यानुसार त्यांचे डिपार्टमेंट पण वेगळे वेगळे येणार. त्यानुसार इथे डिपार्टमेंट मेन्शन केलेलं आहे. डिपार्टमेंट थर्ड कॉलम आहे डिपार्टमेंट. फोर्थ कॉलम आहे इनव्हॉइस फॉर बिल, इनव्हॉइस फॉर बिल. ठीक आहे, इथे इनव्हॉइस नंबर येणार आहे बिलिंगचा, जो वरती मेन्शन केलाय आपण तोच इनव्हॉइस नंबर इथे बिलिंग साठी येणार. आणि टर्म्स जर काही असेल तर तो 5वा कॉलम जो आहे तो टर्म्सचा असणार, टर्म्स. टर्म्स नेक्स्ट जो टेबल आहे
तो आहे स्टेटस. सेम 5 कॉलम्स आहेत, 5 कॉलम्स आणि इथे नंबर ऑफ रोज आहेत. नंबर ऑफ रोज याच्यासाठी आहेत त्या की पर्टिक्युलर इन्स्ट्रुमेंट किंवा कंपोनंट जे आहेत ते नंबर ऑफ टाइम्स जर त्याचे वर्क झालं त्याच्यावर ते मेन्शन करण्यासाठी, ठीक आहे. किंवा कंपोनंटच तुमचे 2 किंवा 3 असतील तर त्यासाठी इथे तुम्ही जे सेंड करणार आहे वर्क ऑर्डर ज्याच्यासाठी ते जर इन्स्ट्रुमेंट तुमचे 2 किंवा 3 आहेत तर त्यानुसार याचं रोज दिलेले आहेत जास्त, ठीक आहे. फर्स्ट कॉलम आहे स्टेटस. सेकंड कॉलम आहे डिस्क्रिप्शन, त्या इन्स्ट्रुमेंटचं डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्शन नंतर अवर्स. जर अवर्स नुसार त्याचं रेट वगैरे असेल तर तो 4th कॉलम मध्ये आहे रेट. आणि अमाऊंट 5th कॉलम मध्ये आहे अमाऊंट. एक्झॅक्टली अमाऊंटच्या खाली असेल तुमचं सबटोटल, प्रोसेसिंग फी, सबटोटल, प्रोसेसिंग फी, शिपिंग अँड हँडलिंग काही चार्जेस असतील तर ते शिपिंग अँड हँडलिंग. अदर काही असेल, अदर म्हणजे टॅक्सेस असू शकता, अदर पण आहे त्यामध्ये. अदर पण मेन्शन एक रो त्यांनी अदर साठी ठेवलेली ती पण ऍड करायची. लास्ट असेल तुमची पूर्ण याची टोटल, फायनल टोटल. इथे एक नोट पण दिली आहे त्यांनी, प्लीज सेंड 2 कॉपीज ऑफ युअर वर्क ऑर्डर. एंटर दिस ऑर्डर इन अकॉर्डन्स विथ द प्राइजेस, आयटम्स अँड स्पेसिफिकेशन लिस्टेड अबव. ही नोट दिलेली आहे त्यांनी. लास्टला सिग्नेचर आणि डेट. अशा पद्धतीने ही वर्क ऑर्डर असणार आहे. कोणाचं काही लिहायचं बाकी असेल तर 1-2 मिनिटं मी ठेवते स्क्रीनवर, ती लिहून घ्या. ठीक आहे, ही झाली वर्क ऑर्डरचं. आपलं फर्स्ट प्रॅक्टिकल जे आहे ते आपलं परफॉर्म करून झालंय. लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट आहे आपलं.
नेट सब्जेक्ट कोड आहे 22036. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आहे प्रिपेअर द वर्क ऑर्डर फॉर द मेंटेनन्स ऑफ द गिवन इक्विपमेंट. ठीक आहे, आज जे आपण परफॉर्म केलंय ते प्रिपेअर द वर्क ऑर्डर फॉर द मेंटेनन्स ऑफ द गिवन इक्विपमेंट. Prepare the work order for the maintenance of the given equipment. Prepare bin card for the maintenance of the given equipment. Second जे आहे second experiment आहे prepare bin card for the maintenance of the given equipment. For the maintenance of the given equipment. Third, install closed circuit television, CCTV. Install closed circuit television. Install online offline UPS. Install online or offline UPS. Next, test the performance of the given DC motors. Test the performance of the given DC motors. Test the performance of the given stepper motors. Test the performance of the given stepper motor. Identify or test the various ICs using IC tester. Identify the various ICs using IC tester. Troubleshoot the circuit breaker. Troubleshoot the circuit breaker, MCB and ELCB. ELCB and MCB. Install DTH receiver. 9 number. Install DTH receiver. Next is troubleshoot the regulated power supply. Troubleshoot the regulated power supply circuit of the given equipment. Of the given equipment. Troubleshoot the mixer grinder with fractional horsepower. Troubleshoot the mixer grinder with fractional horsepower. Assemble the various parts of computer system. Next is assemble the various parts of computer system and install operating system. And install operating system, application software and antivirus on a computer system. Assemble the various parts of computer system and install operating system, application software and antivirus on computer system. Troubleshoot the domestic water level controller. Troubleshoot the domestic water level controller. Next is troubleshoot the emergency light system. Troubleshoot the emergency light system. Next is troubleshoot the photovoltaic solar panel power system. Troubleshoot the photovoltaic solar panel power system. Next is create new file using EDA tool to develop the layout of regulated power supply circuit.
Then simulate and test half-wave rectifier using EDA tool. Simulate half-wave rectifier circuit using EDA tool. Then measure the current and voltage of RL, RC and RLC in a circuit with EDA tools. Use EDA tools to draw and simulate full wave rectifiers. इथे पुढे सगळे आपले EDA टूल्सचे प्रॅक्टिकल्स आहेत. फुल वेव्ह रेक्टिफायर, त्याच्यानंतर आहे EDA टूल्स ड्रॉ अँड सिम्युलेट टू स्टेज RC coupled amplifier, टू स्टेज RC coupled amplifier. त्याच्यानंतर आहे इन्व्हर्टिंग नॉन इन्व्हर्टिंग amplifier using IC 741. Inverting or non-inverting amplifier using IC 741. After that, 3-bit adder to match the truth table. Next is EDA tools to simulate 4:1 multiplexer, 1:8 multiplexer to match the truth table. And last, simulate BCD to 7-segment decoder. Simulate BCD to 7-segment decoder.